Thank you very much, Orpap from South Sudan. Thank you so much for being with us. From the first day till now, we have enjoyed very much all your cultural activities. I would now like to acknowledge Honorable Francois Uwumukiza, I hope I've said that properly, from the EALA MP from Rwanda. I acknowledge your presence, Honorable Francois. It is now my pleasure to invite none other than Honorable Dr. Paul Mathuki, who is the EAC Secretary General, for his remarks. Karibu sana. Your Excellency, Dr. Hassan Ali Mwinyi, the President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Mama Mwinyi, Honorable Dr. Damas Numbaro, Minister of Natural Resources and Tourism, United Republic of Tanzania, Honorable Leila Musa, Minister of Tourism from Zanzibar, Honorable Ministers here present from Republic of South Sudan, the Republic of Kenya, as earlier introduced by the Permanent Secretary. The Permanent Secretary is here present, representative from the other partner states, the regional commissioners, the high commissioners, members of IARA and members of the Parliament of Tanzania, heads of agencies related to tourism and other government bodies here present, invited guests, ladies and gentlemen. As I had already been introduced, I'm called Kenneth Bagamhunda. I'm the Director General of Customs and Trade at the East African Community, and I'm representing the Secretary General, who is unable to be with us, but he was here the other day at the opening, and he's fully with us in spirit and in support of this activity. I feel greatly honored to be on this stage once again, this time at the conclusion of the exhibition part of the first EAC Regional Tourism Expo, yet to mark the beginning of the preparation for the second Expo. Your Excellency, as I mentioned earlier, that we intend to be hosting these expos regularly in order to further the integration of the tourism sector, which is a very key sector and a priority sector in the same ecosystems. Your Excellency, the exhibition has been taking place here at the TGT grounds in Arusha for the last 3 days. I've gathered that all the participants, including the exhibitors, attendees, buyers, and media were all excited about the entire event. In my view, this expo was long overdue. We should have started it many years ago. Nevertheless, this is the right time, and we will work with renewed vigor and focus to ensure that we make it stronger and larger as we move forward. Your Excellency, we had representations from all East African partners. We, as already indicated, we had ministers responsible for tourism and wildlife. We had representatives from state corporations, hotels and lodges, tour operators, and other tour service providers. We also had other sectors that support tourism, such as banks and manufacturers. We are greatly honored to have esteemed guests of ministers from the Republic of South Sudan and the Republic
of Kenya. We were also privileged to have other dignitaries from other countries outside East Africa. We have no doubt on our minds that you will be with us and bring along private sector players to exhibit with us during the second expo. We will also request these representatives to be our ambassadors to the rest of the countries in our continent of Africa to participate with us. The participation in an expo like this will help us leverage the growing regional market that is really critical for the resilience of tourism, not only in East Africa, but Africa at large. We believe, as the theme clearly indicates, that tourism can be resilient and make a rebound after facing a lot of challenges during the pandemic, which greatly affected it. Our thanks also go to the partner states who were able to respond to the call and travel with us and facilitate representatives to the expo as exhibitors. We are really, really grateful, and we salute and appreciate your presence here. The private sector participated in a big way and ensured that all the booths that were available were taken. Your Excellency, I believe when you are moving around, you didn't see empty booths. They were all occupied, and this shows how enthusiastic the East Africans are to showcase the potential of tourism and what they are already doing to leverage on this great resource. This was quite cumbersome these days to travel in the region and outside because of the restrictions, but nevertheless, we got representation from other countries. We believe that in the next expo, we'll have a much bigger number than we have today. It is our anticipation that we will have recovered in 2024, and we should be able to hit the target of 7 million tourists by implementing interventions proposed by the EAC Tourism Recovery Plan, as well as the regional tourism marketing strategy. Your Excellency, tourism forms a very big priority key sector at the EAC, and we see it as one of the drivers of our integration, as I had said, and with it, a number of instruments have been developed to ensure that it becomes one of the leading economic sectors in our region. Obviously, we have drawn many lessons from the expo that was organized within a short time frame. Of course, we take cue also from the previous fairs that have been organized nationally, even at this same ground by the United Republic of Tanzania. And we salute the United Republic of Tanzania for setting the stage in as far as showcasing tourism is concerned. Because the time I've been in Arusha, I believe year after year, I've witnessed these shows, these fairs taking place at the national level, and has helped us to widen and roll it out to the whole region. It seemed impossible at first, but eventually it is done. So we express a lot of gratitude on behalf of the EAC to the United Republic of Tanzania for having to host the expo and backing this with commitment in terms of financial resources and manpower. The government appointed the dedicated officials to the National Organizing Committee who worked tirelessly and round the clock to ensure the first expo takes place. They were coordination with us, they coordinated with us well as the Regional Steering Committee on daily basis for the last month or so. Congratulations, team.
Expo. We can't forget the sponsors who stepped in to support the initiative. We really appreciate it was a success. We look forward to stronger partnership as we promote EAC as a premier tourist destination, as this will catalyze growth in all economic sectors. Your Excellency, I believe you saw how interconnected sectors are. Tourism goes with a lot of other sectors, transport, banking, name it. And in our common market protocol, the area of services comes out very clearly on what we want to liberalize. Excellencies, ladies and gentlemen, with these remarks, I would like to wish those who will be taking part in the familiarization trips memorable moments as they sample what East Africa has to offer. You are in the cradle of the tourism area of East Africa, this area of Arusha, so we expect you to take memorable moments and visit these areas so that you see what East Africa has. We look forward to hearing from you about your experiences, and most importantly, urge you to become our ambassadors and champions for Destination East Africa. Thank you. Gunda, representing the Secretary General of the EAC. Following his remarks, I now warmly welcome Honorable Joseph Boynet, who is the Chief Administrative Secretary, Ministry of Tourism and Wildlife, Republic of Kenya. Karibu sana, Mheshimiwa. Your Excellency, the Honorable Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar, the representative of the Secretary General of the East African Community, Mr. Bagamunda, the Minister for Natural Resources and Tourism in the United Republic of Tanzania, the Honorable Dr. Damas Ndamburo, MP, the Minister for Tourism and Heritage in Zanzibar, the Honorable Leila Mohammed Musa, MP, the Minister for Wildlife Conservation and Tourism in the Republic of South Sudan, the Honorable Lieutenant General Rizik Hassan, other honorable ministers from the United Republic of Tanzania, representative of the partner states, the leadership of the various government institutions in the United Republic of Tanzania. Specifically, I would wish to acknowledge the Principal Secretary, the Permanent Secretary rather, Dr. Alan Kijazi, the PS in the Ministry of Natural Resources and Tourism, as well as our host in this region, Honorable John Mongela. Other Expo participants, ladies and gentlemen, Your Excellency, I stand here with the authority of our President, the Honorable Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, to represent the Ministry of Tourism and Wildlife, that is led by the Honorable Najib Balala, who would have loved to be here, but he was engaged in other matters, and I came to represent him as the Deputy Minister. In the Organization of Government of Kenya,
we are called chief administrative secretaries. In the first instance, Your Excellency, I would wish to, on behalf of the government and the people of Kenya, laud most wholeheartedly the government and the people of the United Republic of Tanzania for taking up the mantle of hosting the inaugural East African Tourism Expo. As the chair of the sectoral, with arrangements that were put in place at very short notice, following the decision taken by the Council barely 2 months ago. In this respect, Your Excellency, allow me to laud the Minister, Mheshimiwa Dr. Ndumbaro, for spiritedly assuring us during that meeting, in which I had the privilege of chairing, that indeed Tanzania is willing and capable of hosting this expo, even with a very, very short notice. Pongezi sana waziri kwa hisani ya rais. Secondly, we would like also to laud the East African Community Secretariat for complementing the efforts of the United Republic of Tanzania in hosting this inaugural event, which as East Africans, I'm certain that we are truly very, very proud of what we have seen so far. On my own behalf, Your Excellency, having been here for the last 3 days or so, and having visited nearly all the stands, including listening to the trade and investment segment that was held yesterday, I and my delegation are fully convinced that the investment opportunities available in this region as a whole, as noted by the Council itself in the various strategy papers, and as well as the other strategy papers that the Secretary General of the East African Community has spoken about, convinces us that this region is indeed a premier travel and tourism destination in this part of our continent. And therefore, it behoves of us to work harmoniously and to work with that cooperative spirit that has been engendered with this expo today, that will surely and most certainly see greater opportunities come our way. And this is especially in the light of the fact that we are still battling the very, very devastating COVID-19 pandemic, and as noted by the Secretariat of East African Community, yesterday's trade and investment segment also told us that whereas this region is distinctly varied and has all the opportunities, we have everything that anyone on earth can desire to have here in East Africa. And therefore, certainly, East Africa is open for tourism and travel business. As exemplified by the theme, promotion of resilient tourism for inclusive socioeconomic development, we as Kenya pledge to do what we are required to do to carry forth what the community has agreed to do to pursue forward these extremely important sector in our respective economies. In closing, Your Excellency, allow me to say hongera sana Tanzania for hosting this very successful inaugural expo that the program moderator very correctly observed a little while ago, that this should indeed be the benchmark of future expos.
For those who plan to host future expos, mmejionea. So mjipange, muwe tayari. You cannot go any lower than this. Because we as the sectoral council are fully satisfied with arrangements put in place, and Tanzania has indeed exceeded our expectations. Hongera sana tena. In closing, Your Excellency, I would like to say, may those who will participate in the remaining segments enjoy yourselves, na Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa kunisikiza. Asante sana, Mheshimiwa. Naomba tujipigie makofi kama Tanzania. We've done an amazing job. Na kila mtu anaona. Your Excellency, distinguished guests, let us now go to South Sudan. So I now have the pleasure to welcome Honorable Lieutenant General Rizik Hassan, who is the Minister for Wildlife Conservation and Tourism in South Sudan. Welcome. Excuse. Some gift from South Sudan. Needed to consultation with the security minister. Let me talk to the security. In South Sudan, we are bilingual. Actually, we are using English as our official language and Arabic as the public language. So, Your Excellency, Sumaya Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, His Excellency Dr. Hussein Ali Mawini, the President of Zanzibar, who is now officiating the closing ceremony of these historical events, His Excellency Secretary General of the East African Community, His Honorable Dr. Damase, Minister of Natural Resources and Tourism in the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers of Tourism from the other East African partner states, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. It is my pleasure and honor to exhibit us and myself as the Minister of Wildlife Conservation and Tourism on this special day of celebrating the closing ceremony of the first East African Regional Tourism Expo 2021 in our beloved country, United Republic of Tanzania. Your Excellency, allow me to express my heartfelt recognition to the Secretary General of East African Community and the Secretariat and the entire organizers of this historical event for the hospitality and respect accorded to us upon arrival and stay during the Expo by the government of the United Republic of Tanzania. Through Honorable Dr. Damasa Ndamboro, this, if anything reflects East African, it has already gone to records and history of East African partner states, mutual cooperation between people and the government alike. We have to sustain and nourish this cordial and productive relation through East African legislatures and executive bodies. I wish if our colleagues from Uganda, Rwanda, Burundi, and our chair from Kenya are available and attending this historical event. The role played by Honorable Dr. Damaso and the entire organizers of the East African Expo 2021 to make exhibitors, public and private sector, without which this day
may not have come to success. The decision made by the Secretarial General Council, Secretarial Council on Tourism and Wildlife Management in their extraordinary meeting, which was being held on the 15th July 2021, to hold an annual East African Community Regional Tourism Expo on rotational basis among the partner states. And in fact, the triggering expo is supposed to take place in Burundi. And due to some uncertainties and challenges within that country, our hero to be a waste year for us. That's why he took the lead and hosted us here. On rotational basis among the East African partner states, that has yielded this first East African Regional Tourism Expo in the United Republic of Tanzania, with an aim to promote East Africa as a single tourism destination, provide a platform for tourism services providers, business to business engagements, create awareness on tourism investment opportunities, and address the challenges affecting the tourism and wildlife sectors in the region. Deserved appreciations, without which this day may not also have seen the light. And now, let me say, we have laid the foundation for the single market in the region. Exhibitions is one of the major commercial platforms that play a vital role in the health of strengthening the economy of many countries around the globe, and African countries are not exceptional. The impact that the first East African Community Regional Tourism Expo have upon the developmental potential of the East African tourism sector was clearly seen during the events. Young exhibitors and a large number of women participants from different countries and regions were visible at the exhibitions, demonstrating their gender mainstreaming in tourism sector, and continuity is certain. And by the way, there are some made in South Sudan products. We will be offering them as a gift to the high table. Okay. It was also clear from the traditional dances, as we have brought all along with us, Orba from South Sudan, and this cultural group, actually they were displaying multiple cultures of South Sudan. Actually, they are representing most of the 64 tribes. It was also clear from the traditional dances, diverse cultural aspects should not be considered as a threat for our national and regional unity, but as an asset for unity and economic development and diversification to embark on our journey as East African partner states towards implementing Article 115 of the East African Treaty, which aimed at developing a shared and coordinated approach to the promotion and marketing of quality tourism into and within the 6 East African partner states. The Expo brought together not only enterprises, but entrepreneurs from across the nation, but also across the region and beyond. It has brought over 155 companies to showcase their goods and services for tourism. The tourism attraction aimed to explore available in East Africa, partner states, tourism sector. South Sudan participation in the event has got an exposure not only to the region but globally, promoting and developing South Sudan tourism sector with the support of committed partners like you is a key for our common balanced economic growth and diversification. We understand
travel agents, and hotels are some of the main components of attracting tourism. South Sudan as a nation has travel agencies and hotels which their standards and classifications are uncertain. And this is one of the issues which I have approached my colleague, the Minister of Environment and Tourism here in Tanzania, and possibly I may meet the Secretariat of the East African Community. I need their expertise. I need their expertise so that we should go on classification. For certainties, I would appreciate if the East African Community Secretariat partner states could start coaching and holding our hands to join the journey together with our well-funded steps for establishing common standards for our tour operators and travel agencies, and standardizing hotel classifications where on wildlife conservation and tourism, we are expecting your support in terms of, we need actually technical support. And also South Sudan is looking for capacity building because we have been engaged in these unnecessary conflicts, and that unnecessary conflict had wasted a lot of resources and a lot of humans. And the third part, we are expecting the promotion of the Republic of South Sudan tourism opportunity. To mention, we have a Boma and Badingolo migration. And in fact, Boma and Badingolo migration is the second largest migration on the globe, which is next to Serengeti and Masai. And in fact, we are the one promoting the tourism in Tanzania, and we need you also to replicate. You have to promote our tourism because we are the next to you in terms of the migration. With these remarks, allow me to conclude by thanking you all, Honorable Dr. Damas Ndomboro. Thank you and your team for the great support you have done for us through different programs. We appreciate it so much. It is also important to mention the role played by all the support and the aides whom you have assigned for us. Thank you very much. May God bless this big country. For His Excellency, the President, and some of my colleagues here on the high table, the security, can you bring it forward? The protocol will take it. The protocol will take it? Yeah. Okay, thank you. The protocol will take care of it. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Hassan. Indeed, it is a platform where we need to help each other along the way for our common prosperity. Our African names can be a little bit difficult to pronounce. I know I have issues sometimes. Our Honorable Minister is Dr. Damas Ndombaro. Okay, I'm just clarifying that a little bit. And I also would like to acknowledge the presence of the chairman of the Tourism Committee, EALA, Mr. Abdallah Makame. Karibu sana. Now, in the forum yesterday, we were informed about how Zanzibar is now focused on the blue economy and high-end investment, borrowing a leaf indeed from the likes of Dubai and Singapore. And now to address us is none other than Honorable Leila Mohammed Musa, the Minister for Tourism and Heritage, Zanzibar. Karibu sana, Mheshimiwa. East Africa Expo, oye! Arusha, safi! Inawezekana, haiwezekani? Your Excellency, the President of Zanzibar, Dr. Hussein Mwinyi, dear First Lady, our mom, beloved mom, Mama Mwinyi, Honorable Minister of Natural Resources and Tourism from the United Republic of Tanzania, my twin, Dr. Damas Ndombaro, Honorable Director General of East Africa Commission, I acknowledge the presence of ministers from partner states, from South Sudan and Kenya,
Honorable regional commissioners from Arusha and the Kilimanjaro, honorable ambassadors representing partner states, permanent secretaries for Tourism Ministry, honorable East Africa Secretariat Committee, National Organizing Committee, ladies and gentlemen, esteemed medias, protocol observed, good afternoon. Your Excellency, first we have to thank our God for bringing us here today in this very special moment with health and unable to cooperatively being here to attend the event. Secondly, we have to thank yourself for reserving your time despite of your being busy timetable, but you manage joining us here today. Thank you very much. Your Excellency, it has been a great honor for United East Africa Regional Tourism Expo here in Arusha, and Zanzibar being part and parcel of the organizing committee participating fully in this event. We really appreciate the effort given by East African Committee to all our ministries to make sure that we successfully make this event happen. Your Excellency, we are all aware that Zanzibar depends greatly on the tourism sector, and we are very excited for the opportunity that will arise from this expo. Really, this is a golden chance that we have received, and I think will be benefited greatly from this event. Your Excellency, the COVID-19 pandemic has reminded us how hectic our industry is, but at the same time, it has highlighted a lot of opportunities from this pandemic. First, it has taught us the importance of market diversification. While European borders and the rest of the traditional market were closed, many African borders were opened. Because we haven't fully capitalized on regional travel on the continent, we were not able to take full advantage of these opportunities. Hence, domestic and regional tourism become very limited. As we all understand, intra-African connectivity is a particular challenge, and this in turn makes fare on intra-African routes very high. Lack of market access is therefore a key issue. Aviation not only links to tourism, but connects Africa business to world market. Your Excellency, it is now clear that Africa needs to improve its flight connectivity within the region. This will speed not only the growth of tourism industry and the trade, but it also will increase inward investment to our region. The potential for air travel growth is very significant. It will increase the volume of economic activities, contributing greatly to our nation's GDP, as well as create jobs for the high percentage of youth in our continent. Your Excellency, our nation are very unique, and our continent, Africa, is more than unique. We have the natural resources to attract tourism and investment. Let us all work together to review our policies and create new routes, lower fare and shorter travel time within the continent. As we have seen during the investment forum yesterday, collectively, East Africa has a lot to offer to the rest of Africa and the world in general. The Ministry of Tourism and Heritage are keen to collaborate with East Africa member states, as well as other beyond, to make this happen. Your Excellency, as we work towards our development, continued collaboration and partnership are necessary. Particularly now with the pandemic, we must work smart to control and manage
to control and manage effect it has been caused to our health system and economies. We commend us all to take positive action in leading national vaccine campaign to combat COVID-19 pandemic. In Zanzibar, our vaccine campaign was successful, launched in July 2021, and we continue to mobilize our citizens, especially those who are the frontliner, to safeguard not only their lives, but also the lives of our visitors who pay a visit to Zanzibar. Always we are saying that Zanzibar is safe, Zanzibar ni njema, atakaye aje. Finally, it is our hope that this expo will also further strengthen our collaboration between our Ministry of Tourism of Zanzibar, mainland, and East Africa in general. Organizing this expo together has demonstrated how working together we can achieve something greater based on mutual understanding for a common goal. We would like to send our sincere appreciation to the East Africa Secretariat, the National Organization Committee, and all supporters and sponsors for their participation and commitment in this expo. Your Excellency, before I have end up my remark, in the opening session, we have a newborn ambassadors for kids who are representing the kids in all schools who are there promoting tourism industry here in East Africa. Please, if you will be happy, I would like to invite her just to say a few words on behalf of her other kids in school. Your Excellency. Namwomba Sharon, balozi wetu ambaye anawakilisha Afrika Mashariki, ambaye alichaguliwa juzi kwa ajili ya watoto wenziwe wote. Mheshimiwa Rais, Sharon amekuwa impressed na Royal Tour baada ya kuona marais wetu wawili mumeshikia bendera kutangaza utalii wetu wa Tanzania, na yeye akasema yupo kwa ajili ya kuunga mkono. Na juzi alichaguliwa kuwa balozi kwa ajili ya watoto, kuwashajiisha watoto wote ili kutembelea vivutio vyetu vilivyopo Tanzania, lakini akapewa fursa sasa atangaze kwa Afrika Mashariki yote. Naomba karibu Sharon. Tunaomba mic moja ambayo iko free. DJ au tutoe, iko kwenye, tuletee ile wireless chap chap, tuletea. Hello? Yeah. To God be the glory. I would like to recognize His Excellent President Dr. Hussein Ali Mwinyi, Honorable Mama Mwinyi, distinguished leaders from the government and private companies from around the world. Ladies and gentlemen, good afternoon. Special thanks goes to Secretary General African Community, Region Ambassador for Tourism. God bless you so much. My journey was inspired by our President Mama Samia Suluhu for her royal tour to promote tourism. This is a great deal which will soon pay us all. To Minister of Natural Resources, Tourism Tanzania, Dr. Damas Ndumbaro, and the Minister of Tourism and Heritage Zanzibar, Madam Leila Mohammed, I really appreciate for your support. To me, Madam Leila is a mentor and a role model. She taught me a lot of things about blue economy and its opportunities, including oil and gas, deep sea fishing, tourism, and real estate in Zanzibar. The list is very long.
The win-win philosophy of the President Dr. Hussein Ali Mwinyi on investments is a deal. Not they win and we lose. This gives us confidence as kids that our future is protected. To locals and the international community, I take this very precious opportunity to invite you to Zanzibar, the land of purity. It is pure because it has plenty of untapped opportunities and possibilities. The beautiful beaches ever and stress-free. The history, culture, the sandbank, mangrove lagoon, dancing dolphins, and the corals will definitely blow your mind and put Zanzibar in your top list for tourism and amazing stories to tell the world. The aroma of karafuu and other spices when touring the old stone town will give you fresh breath. Investment simplicity in Zanzibar is world-class. Soon it will go on record as tourism and investment destination. Zanzibar is a great deal. It is obvious the impact will spread to all East African countries. Therefore, let us work together and grow together. Preserving our nature and environment should be in our priority list. Let me repeat. Preserving the nature and environment is very important and will guarantee future tourism and investments. I want to conclude by giving special thanks to the organizing team. This is a great event. Well done. My name is Sharon Rengo. Thank you and God bless you all. Thank you. Thank you. Thank you very much, Sharon. Asante sana, balozi wetu kweli huyo. Asante balozi. Asante sana. Have your seat, please. Thank you very much for listening, both of us. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Afrika Mashariki, na Mungu libariki bara letu la Afrika. Asanteni sana. Asante sana, Mheshimiwa. Thank you, Balozi Sharon. Indeed, preserving the environment is very important for generations to come, like your generation. So it is extremely important that we do preserve. Now, we've had a lot of speeches and very serious discussions here, and I want to bring in a little bit of a light touch now. The Swedish people have a proverb that says, a hearty laugh lengthens your life. And I think we need to lengthen our lives, kidogo. So there's this religious, God-fearing tourist, and he's being chased by this lion. And he's running for his life, and he's thinking, how am I going to get out of this situation? So he starts praying and asking God to turn that lion into a good, God-fearing animal. So he hears a voice up in the sky that says, I have heard you, your prayer has been answered. Suddenly, the lion catches up with him, traps him, and miraculously puts two paws together and starts talking. Thank you, God, for the delicious meal that I'm about to have. So the lion suddenly turned religious. It is now time for me to invite Honorable Dr. Damas Ndumbaro, who is our Minister for Natural Resources and Tourism, Tanzania. And after his remarks, he will thereafter invite our guest of honor, His Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, for his speech. Karibu sana, Mheshimiwa Ndumbaro.
Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Mama Mariam Mwinyi, First Lady ambayo umekuwa nasi hapa leo, waheshimiwa viongozi wote mlioko meza kuu, wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wizara ya Maliasili na Utalii. Hiyo mnajua wachache. Tukisema Wizara ya Maliasili na Utalii, tunajibu tumerithishwa, tuwarithishe. Wizara ya Maliasili na Utalii. Waheshimiwa viongozi wote na wananchi tulioko hapa, itifaki imezingatiwa. Nichukue nafasi hii kwa kipekee kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyotupa pumzi na afya kutuwezesha kuwa hapa. Lakini kwa namna ya kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, sambamba na Mheshimiwa Mama Mariam Mwinyi, kwa kuacha shughuli zenu, kwa kusafiri umbali mrefu na kuungana na jumuiya yote ya Afrika Mashariki hapa Arusha kuhudhuria onesho hili la kwanza la utalii kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunawashukuruni sana. Lakini pia nitoe shukurani za dhati kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Mongera, kwa kuhakikisha kwamba tunakuwa salama ndani ya muda wote ambao tumekuwa hapa Arusha. Lakini pia kwa kukaribisha wageni wote ambao wametembelea onyesho hili. Mheshimiwa Mongera, nakushukuru sana. Lakini pia nitoe shukurani kwa Mheshimiwa Stephen Kagaigai, Mkuu wa Mkoa mwenyeji. Wengi ambao tumekuja Arusha tumetumia uwanja wa KIA. Kwa wasiofahamu, uwanja ule kwa asilimia 85 uko mkoa wa Kilimanjaro na kwa asilimia 15 uko mkoa wa Arusha. Kwa hiyo Mheshimiwa Kagaigai angefunga ule uwanja tusingetuka pale. Tunakushukuru sana. Lakini pia ombi lako kwamba tukumbuke mkoa wa Kilimanjaro tumerisikia, nako tutakuja. Kilimanjaro kwa wale wasiofahamu ndio nyumbani kwa mlima mrefu zaidi barani Afrika. Lakini pia nimshukuru mbunge mwenyeji wa Arusha. Namuona hapa. Tunashukuru kwa ukaribisho wako Mheshimiwa Gambo. Tumekuwa salama Arusha, tumefurahia nyama choma na mambo mengine mazuri ya Arusha. Tunakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, Julai mwaka huu mawaziri 6 wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao wanahusika na masuala ya mazingira, wanyamapori na maliasili walifanya mkutano wa mtandaoni kujadili na kupitisha mkakati wa pamoja wa kutangaza utalii katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nchi hizi 6 zina vivutio vingi vya utalii, lakini kila moja amekuwa akitangaza kivyake vyake. Mawaziri wakaona ni busara tuwe na mkakati wa kutangaza kwa pamoja. Unavyoitangaza Serengeti, itangaze na Masai Mara. Unavyoitangaza Kilimanjaro, itangaze na Amboseli. Unavyoitangaza Burigi Chato, utangaze na Akagera. Sasa mkutano huo pamoja na kupitisha mkakati ndio ulizaa azimio la kuwa na onesho la pamoja la utalii katika nchi za Afrika Mashariki. Na sisi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tukapewa heshima kuwa nchi ya kwanza kuandaa onesho hilo. Nichukue fursa hii Mheshimiwa Rais kuwashukuru sana mawaziri 6
wa utalii katika nchi za Afrika Mashariki kwa heshima hiyo kubwa ambayo wameipatia Tanzania, na sisi tunaamini hatujawaangusha, wameona kile ambacho tumekifanya. Mheshimiwa Rais, nizishukuru pia kamati mbili za mabunge mawili. Kwanza ni kamati ya ardhi, maliasili na utalii la Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Kwezi ambaye alikuwepo hapa nasi juzi. Wametusaidia sana, hasa ile National Organizing Committee kufikia hapa tulipofikia. Lakini pia nishukuru kamati ya kilimo, maliasili na utalii ya Bunge la Afrika Mashariki ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Abdalla Makame kwa kufanikisha jambo hili. Mheshimiwa Dr. Makame, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, kuanzia Oktoba 9 mpaka hivi leo, na safari itaendelea mpaka tarehe 16 Oktoba, sekta ya utalii Jumuiya ya Afrika Mashariki imepata sura mpya kwa mara ya kwanza. Tulikuwa tumezoea kwenda kwa wenzetu kuhudhuria maonyesho kama haya kwenye nchi za wenzetu, lakini kwa mara ya kwanza na sisi tumefanikiwa kuwaleta wenzetu Afrika Mashariki, kuwaleta wenzetu Tanzania, kuwaleta wenzetu Arusha. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia sana na ni jambo la maana sana. Na safari hii haitaishia hapa. Waswahili wana usemi, wanasema mwenge hauvuki kijiji. Kwa hiyo onesho hili nalo pia halitavuka nchi hata moja. Tutakwenda nchi zote 6 za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ndugu zangu wa Burundi, sisi tupo kama walimu, tukae kwa pamoja, tuelekeze kwamba tumefanikiwa wapi, tumekwama wapi, ili mwakani kama ambavyo Mheshimiwa Waziri wa South Sudan amesema iwe bora kuliko hii. Mheshimiwa, limehudhuriwa na exhibitors au waonyeshaji zaidi ya 100 ambao kati yao 41 wanatoka kwenye mataifa mbalimbali na wanatoka kwenye nchi 19. Mheshimiwa Rais, naomba uniruhusu nizitaje nchi hizo ambazo zimehudhuria onesho hili la kwanza la utalii kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nchi hizo ni pamoja na Israel, Poland, Italy, Netherlands, Sweden, Kuwait, Finland, Ukraine, Qatar, Bulgaria, Botswana, Afrika ya Kusini, Nigeria, Zambia pamoja na nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Watu wote ambao wamehudhuria kutoka kwenye nchi hizi 19 mbalimbali duniani pamoja na nchi 6 za Jumuiya ya Afrika Mashariki, manake jumla nchi 25, watakuwa na siku 3 za kuwa hapa kufanya maonyesho yao, na leo ni siku yetu ya 3. Na baada ya hapo, Mheshimiwa Rais, watakuwa na siku 4 za kutembelea sehemu mbalimbali za vivutio vya utalii vilivyoko katika nchi yetu. Mheshimiwa Rais, watu hao watatembelea maeneo yafuatayo. 1, watatembelea mbuga ya taifa ya mlima Kilimanjaro. 2, watatembelea mbuga bora zaidi duniani ya Serengeti. 3, watatembelea mbuga ambayo inavutiwa na inapendwa kwa kasi zaidi hivi sasa ya Mkomazi. Na niseme tu Mheshimiwa Rais kwamba tayari tour operators wa Zanzibar wanaanzisha safari za ndege za moja kwa moja kutoka Zanzibar kwenda Mkomazi na tutazifungua rasmi mwezi huu wa 10. Pia watakwenda mbuga ya taifa kubwa kuliko zote barani Afrika, Nyerere. Pia watakwenda kwenye hifadhi ya kipekee duniani ambapo binadamu na wanyama wanakaa pamoja, Ngorongoro. Watatembelea pia visiwa vya marashi ya karafuu vya Zanzibar. Watakwenda Mafia pamoja na Kilwa Kisiwani. Mheshimiwa Rais, pamoja na mambo haya yote nimeyasema, katika hizi siku 3
washiriki wamepata warsha za mafunzo ambapo kumekuwa na mijadala mbalimbali ya ana kwa wale ambao wako hapa Arusha, lakini pia kwa njia ya mtandao kwa wale ambao wapo nchi nyingine mbalimbali. Mheshimiwa Rais, kauli mbiu ya onyesho hii kwa mwaka huu ni kujenga utalii stahimilivu kwa maendeleo jumuishi ya kijamii na kiuchumi, yaani promotion of resilient tourism for inclusive socio-economic development. Mheshimiwa Rais, kauli mbiu hii imekuja wakati muafaka kwa maudhui ya kufufua sekta ya utalii baada ya kadhia kubwa iliyotokana na ugonjwa wa uviko 19. Mheshimiwa Rais, kauli mbiu hii pia inatokana na kauli mbiu iliyotolewa na Shirika la Utalii Duniani, yaani UNWTO, ambayo inahimiza utalii jumuishi kwa ustawi wa makundi mbalimbali ya kijamii. Mheshimiwa Rais, watu wote ambao wamesimama hapa wameisifu na kushukuru Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuandaa onyesho hili kwa muda mfupi lakini kwa mafanikio makubwa zaidi. Mheshimiwa Rais, hayo yametokana na kazi nzuri ambayo imefanywa na kamati ya kitaifa, kamati ambayo ina sura ya kimuungano, kamati ambayo imejumuisha taasisi za kiserikali na taasisi za binafsi. Mheshimiwa Rais, nichukue fursa hii kuishukuru na kuipongeza kamati ya maandalizi. Wanakamati ya kitaifa popote pale walipo wajipigie makofi wenyewe, wamefanya kazi kubwa sana. Na katibu mkuu ameninong'oneza kwamba wanakamati wote kesho tutakutana, tuna jambo letu. Mheshimiwa Rais, pia kazi hii imefanikishwa na kamati maalumu ya kikanda, yani regional committee, ambayo ilikuwa inaongozwa na secretariat, ambayo leo imewakilishwa na mkurugenzi mkuu wa forodha wa Afrika Mashariki. Nichukue fursa hii Mheshimiwa Rais kushukuru sana Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu wao ndio wamezaa wazo hili, lakini pia hawakutuacha sisi peke yetu, nao waliunda kamati kuhakikisha kwamba tunakwenda vizuri na sura ya jumuiya inachukua nafasi yake katika maonyesho haya. Ndio maana Mheshimiwa Rais, umeona nchi zote 6 zimekuwa na mabanda, lakini Jumuiya ya Afrika Mashariki pia imekuwa na banda lake. Asante sana kwa kamati hii ya kikanda. Mheshimiwa Rais, mafanikio haya pia yametokana na kuungwa mkono na wadhamini na wadau mbalimbali kutoka sekta za kiserikali na sekta binafsi. Ninaomba kwa ruksa yako Mheshimiwa Rais niwataje baadhi ya wachache ambao ninaweza kuwataja. Benki ya CRDB, benki ya NMB, benki ya Equity, taasisi ya GIZ, chama cha mawakala wa wasafirishaji wa utalii Tanzania yani TATO, Taifa Gas, Coral Paints, OBC, Insight Security, TPSF, Mustafa Asanali, Arusha Medvac, Zanzibar Authority of Tour Operators yani ZATO, ZAT, Grumet, Nature Responsible Safari Company, chama cha wamiliki wa mahoteli Tanzania yani HAT, Tanzania Safari Channel, ITV, kampuni ya vinywaji baridi ya Coca-Cola, kampuni ya utalii Baruni Safaris, Kahawa House, kampuni ya tehama ya Blink na wadau wengine mbalimbali ambao wamejitoa kwa hali na mali kuhakikisha kwamba onyesho hili linafanikiwa kwa muda mfupi zaidi. Lakini pia shukrani kwa pekee kwa event organizer wetu Kili Fair ambaye ndani ya muda mfupi ameweza kufanya yale ambayo ameyafanya. Mheshimiwa Rais, lakini pia kwa namna ya kipekee ni washukuru mawaziri wote ambao wamesafiri na kuja hapa Arusha. Nimemwona Profesa Mbarawa, tunakushukuru sana kwa uwepo wako.
Pacha wangu Mheshimiwa Leila, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Joseph Boynet, tunakushukuru sana kwa kuja kwako. Mheshimiwa Lieutenant General, tunakushukuru sana wewe na delegation yote ya South Sudan. Lakini pia mawaziri wa utalii kutoka Sierra Leone na Botswana ambao tulikuwa nao hapa juzi, Mheshimiwa Rais, pia tunawashukuru sana. Taasisi mbalimbali za kiserikali tunazishukuru mno. Lakini shukurani pia za kipekee kwa bodi ya utalii ambao ndio tuliwatwisha mzigo huu kwa muda mfupi zaidi. Mheshimiwa Jaji Miayo, tunajua uko hapa, tunakushukuru sana. Nawashukuru sana Jenerali mstaafu Waitara na TANAPA kwa niaba yako wewe pia kwa kushiriki vizuri ipasavyo. Lakini pongezi kubwa zaidi tuzilete kwako Mheshimiwa Rais. Nilikuwa naangalia ratiba yako kutoka Zanzibar kwenda Dodoma na kutoka Dodoma kuja Arusha, nikawa na wasiwasi kwamba haitawezekana. Lakini kwenye hili umetuonyesha sio tu uhodari wako katika uchapaji kazi, lakini upendo na mapenzi makubwa kwa sekta ya utalii kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunakushukuru sana wewe Mheshimiwa Rais pamoja na Mama Mariam Mwinyi kwa kuweza kuwa nasi hapa. Mheshimiwa Rais, kazi kubwa ambayo nimepewa ni kukaribisha wewe na kukuomba kuja kufunga onesho hili la kwanza la utalii katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia kuweka jiwe la msingi la uanzishwaji wa onesho hili. Mheshimiwa Rais, asante sana na nikukaribishe sasa uje utufanyie kazi hiyo muhimu. Representative of the EAC Secretary General, Mr. Bagamunda, Minister of Natural Resources and Tourism, Honorable Dr. Damas Ndumbaro, Honorable Minister for Tourism and Heritage Zanzibar, Honorable Leila Musa, Ministers from South Sudan and Kenya, our host, Regional Commissioner for Arusha, Honorable John Mongela, Honorable Ministers and Permanent Secretaries here present, ambassadors from member states of the East African Community and the EALA, members of parliament from member states and the EALA here present, distinguished tour operators, distinguished delegates and representatives of various organizations, I address you today on the occasion of the closing ceremony of the East African Regional Tourism Expo 2021, which is the first of its kind to be held in the region with the aim of promoting the tourism sector in the member states of our community. Though most of you have been in Tanzania since the event started, let me extend a very warm welcome to you all, especially those who have traveled long distances to be here in the United Republic of Tanzania. I would like to express my heartfelt gratitude and appreciation to the organizers of the Expo 2021 for the remarkable preparation of the event and for having invited me to officiate
at the closing ceremony of this important event. Ladies and gentlemen, it is clearly evident that a tremendous job has been done to ensure that intended objectives of the event are being realized. The participants have had an opportunity to exchange views, experiences, and ideas on various issues pertinent to the needs and development of tourism during these challenging times to the sector. The participants of many tour operators and investors in this event reaffirms our commitment to cooperate in elevating the sector to new heights and ultimately bringing about shared prosperity. I've been informed that huge efforts have been devoted to developing collective and coordinated approach that will be instrumental after the outbreak of COVID-19. Ladies and gentlemen, since the outbreak of COVID-19, the tourism sector has been facing volatile changes in many fronts that influence its long-term development and success. Against this backdrop, I hope that the interactions and discussions you've had in the last 3 days will go a long way towards devising new ideas, identifying emerging trends, and creating more business opportunities. It is immensely gratifying to know that the East African Regional Tourism Expo will be held every year on a rotational basis among the EAC member states. I hope from now on, Expo will play a vital role in engaging all the governments of member states. Ladies and gentlemen, the East African Legislative Assembly report on tourists' arrival in East Africa implicitly suggests that more efforts must be extended to the governments in the member states to improve our global market share in the tourism sector. The report depicts that before the outbreak of COVID-19, our market share for the tourist arrival in East Africa was only 8.6% of the African market share and 0.3% of the global share. These proportions of market share do not correspond well with the abundance of tourist attractions which we have been endowed with in our region. More deliberate and strategic efforts must be undertaken to increase the number of tourists who visit our region. Together, we need to tirelessly refine our national policies and devise new programs to deliver responsible, inclusive, and sustainable tourism that will attract more visitors from all over the world. By doing so, we will be practically implementing the theme of this year's Expo, which is promotion of resilient tourism for inclusive socio-economic development. I hope that all the participants are happy with what they have achieved in the first 3 days of the exhibition. Ladies and gentlemen, it is pleasing to note that from today, most of you will take part in a familiarization trips that have been especially organized for international buyers and media to visit some of the iconic tourist sites in Tanzania mainland and Zanzibar. This is a wonderful opportunity, as you will be able to see what the United Republic of Tanzania offers in the tourist attractions and investment opportunities. These trips will be useful in showing to the world that East Africa is endowed with a unique combination of tourist attractions comprising of white sandy beaches, abundant wildlife in natural habitats, scenic beauty, and a geographically diverse landscape, as well as cultural and historical heritage. It is an opportunity to explore the high snowy peaks of Mount Kilimanjaro and Mount Meru, to the Indian Ocean islands of Zanzibar and Pemba. It is a matter of fact that many of Africa's best and most popular tourist attractions
are found in Tanzania, and the variety and quality are unrivaled. You will soon prove it by yourselves. Ladies and gentlemen, I have been informed that most of you are eagerly awaiting to visit Zanzibar to be able to explore the natural beauty, historical heritage, and investment opportunities available there. That is a wonderful opportunity for both tour operators and investors. Make sure you do not miss it. I welcome you all to Zanzibar. Tourism has been an integral component of the blue economy policies that have been formulated by the Zanzibar government. My government has devoted huge efforts to develop the blue economy. We are determined to make sustainable use of ocean resources for economic growth, improve livelihood, and job creation while we preserve the ocean ecosystem. Therefore, apart from the investment opportunities which are available in the hospitality and tourism industry in Zanzibar, there are many potential lucrative opportunities for investors, particularly in development of modern seaports, airports, deep sea fishing and fish processing industries, financial services, and exploration of oil and gas. When you are there, I invite you to visit the Zanzibar Investment Promotion Authority. Ladies and gentlemen, before I conclude my remarks, I once again extend my sincere appreciation to the organizers and the entire steering committee. We take great pride in the achievements we have witnessed. We live here today with the hope that the tourism sector in East Africa will continue to perform strongly and contribute to the economic growth in all the member states. With these few remarks, it is now my honor to declare the East African Regional Tourism Expo 2021 officially closed. I thank you all for your attention. Thank you very much, Your Excellency. Thank you for those words. Thank you for your remarks. I'm sure there'll be a lot of people coming to Zanzibar shortly. As expressed earlier, there's been a lot of supporters and sponsors for this organization, and we would like to show our appreciation for all those who have made this expo such a success. But in the interest of time, and we do appreciate everybody who has helped with this expo, in the interest of time, I will just call up a few of our key sponsors and supporters to receive a certificate of appreciation from our guest of honor. Let us start with CRDB. Karibu sana, brass band. CRDB representative. Wakati tunasubiri ye kufika hapa, tunamwomba NMB awe tayari. NMB. Hello, hello. Next up is NMB. GIZ, please be ready to come up next. A representative from GIZ. And while Equity Bank is approaching the podium, if we could have a representative from TATO, the Tanzania Association of Tour Operators.
And after Tato, the Tanzania Private Sector Foundation representative. The Tanzania Private Sector Foundation representative, please be on standby, and then OBC. OBC. OBC, is there any representative? Thank you very, very much. We really appreciate all the work and all the support that you have given us towards the success of this expo. Now, while we are going to organize ourselves for the photo opportunity and also the laying down the foundation of EAC Regional Expo, we will just have a little bit of entertainment and then we will come back for the actually unveiling of the foundation and then the group photograph. So tunaomba ile nyimbo ya East Africa tafadhali. Na watu wa picha sasa wataweza kutusaidia kuweka viti vizuri hapa mbele. Tutaomba sasa protocol watusaidie. Tafadhali sana watu wa protocol watusaidie sasa na tuweke viti pale chini ili tuweze sasa kufanya masuala ya picha wakati mheshimiwa akirudi. We could just wait for a few minutes and we'll come back now for the laying of the foundation and also the group photographs. It's been a wonderful close. We're going to have East Africa Community Partner States, political parties, the Regional Security Committee of Arusha, event organizers and sponsors, including the Kili Fair organizers, the Regional Steering Committee members, and the national organization as well. Mtazamaji, kwa hakika haya yalikuwa ni maonesho ya kwanza kabisa hapa katika viwanja vya TGT hapa jijini Arusha, na kubwa lililokuwa likiendelea hapa ni maonesho ambayo yamedumu takriban siku 3 kuanzia tarehe 9 hadi leo tarehe 11 ambapo ndio imekuwa ni siku ya kufunga maonyesho haya. Maonyesho haya yanalenga katika kuchagiza maeneo katika sekta ya utalii, lakini ni nchi hizi ambazo jumuishi pamoja katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki zimekuja pamoja ili kuweka kituo kimoja ya kuchagiza mambo mbalimbali ikiwa ni huduma, bidhaa, maeneo ya uwekezaji katika sekta hii ya utalii. Kumbuka tu katika maonyesho haya mgeni rasmi katika kufunga maonyesho haya ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi
Daktari Hussein Mwinyi ambaye amefika hapa na tumeshuhudia ameweza kujionea mambo mengi katika mabanda pale mwanzo alivyoweza kutembelea katika maeneo tofauti, na hasa banda kubwa likiwa ni banda la wizara yenye dhamana na utalii, ambao ni banda la wizara ya utalii, ambao lilikuwa na maonyesho ya mambo lukuki tu ambao pia aliweza kuyafahamu katika banda hilo. Lakini pia aliweza kupita katika mabanda tofauti ya wenzetu ambao tumekuwa tuko nao katika nchi hizi 6 ambazo ni nchi jumuishi katika Afrika Mashariki, ambapo ni Tanzania ikiwa ni mwenyeji wa maonyesho haya. Lakini pia alipita katika banda la Kenya, banda la Uganda, pia banda la watu wa Sudani ya Kusini pamoja na Rwanda, na huko kote aliweza kujionea mambo mbalimbali. Lakini pia aliweza kupita katika banda la Kenya, nao waliweza kunadi mambo mbalimbali wakieleza kwamba nini ambacho wanacho kama kivutio pale nchini Kenya. Mtazamaji, kumbuka tu maonyesho haya yanamalizika leo na ndio tayari yameshafungwa, lakini pia washiriki wote ambao wameshiriki katika maonyesho haya pia watapata fursa ya kuvifahamu vivutio mbali tu na yale ambao wameyaona katika banda, lakini pia sasa kujionea katika hali halisi. Wataweza kwenda katika mbuga mbalimbali, na hasa ikiwa ni mbuga ya Serengeti, lakini pia mbuga inaopendwa sana sasa hivi na inakuja kwa kasi kubwa sana ikiwa ni mbuga ya Mkomazi. Na pia tumeelezwa hapa pia na waziri mwenye dhamana ya utalii ambaye ameeleza kwa hali ya kwamba kutakuwa na safari za ndege ambazo zitafanyika moja kwa moja ambazo zitakuwa zinatoka kutoka kule Zanzibar na kwenda pale Mkomazi. Hii ni fursa nyingine kabisa, na ni fursa pia nyingine ya uwekezaji ambapo kama kuna makampuni mbalimbali ambao pia, mtazamaji, kabla sijaendelea, lakini sasa inakuja ni ile nafasi au wasaa wa kwamba tunapata uzinduzi wa kuweka jiwe la msingi kuhusiana na maonyesho haya ya Afrika Mashariki, ambapo mgeni rasmi atafanya tukio hilo. Basi yeye ndo atakayelitekeleza kufanya kuweka jiwe la msingi la maonyesho haya ya Afrika Mashariki. Hapo unaona ndio anaweka jiwe la msingi kwa kufungua basi pazia kuonyesha kwamba sasa kweli na mtazamaji. Photo. For the photo opportunity, the photo op. Tanzania ndio nchi ya kwanza ikiwa ni mwenyeji wa kuratibu na kuandaa kwa ujumla wake maonyesho haya, ikiwa ni maonyesho ya kwanza kabisa ambayo yanajumuisha nchi hizi, nchi jumuishi katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki, na tunatambua kabisa kubwa kabisa. Lakini kupitia siku hizi 3 kumekuwa na mambo mengi sana yakiwa yanaendelea. Lakini mtazamaji, katika picha hapa unapoona ni kwamba mgeni rasmi amekuwa anachukua picha tofauti za ukumbusho, ikiwa ni alama pia na yeye kufika hapa katika maonyesho haya, na amefanya tukio kubwa kabisa ikiwa ni kuweka jiwe la msingi, lakini pia amefunga maonyesho haya ambayo yamedumu kwa siku 3. Katika maonyesho haya kwa siku 3 kumekuwa na mambo mbali na maonyesho ya kuonyesha bidhaa, kuonyesha huduma ambazo zinapatikana, maeneo ya uwekezaji na biashara mbalimbali, lakini pia kumekuwa na warsha za mafunzo mbalimbali ya ana kwa ana ambayo yamekuwa yote ikiwa ni kuelimisha katika mambo mbalimbali ndani ya sekta hii ya utalii. Kwa hakika kuna mambo mengi ambayo wameweza kujifunza, wameweza kunadi maeneo ya uwekezaji na watu kuweza kufahamu ni watu gani ambao wanaweza kukuta nao ana kwa ana katika kufanya nao biashara na kuweka mambo mengi katika uhalisia wake, lakini ikiwa ni fursa tu ya kuweka mambo yote katika kituo kimoja. Kwa hakika mashirikiano haya ama mshikamano ndio hasa unachagizwa kuliko kutembea peke yako. Ukifanya nchi kama nchi, pengine fursa zake zinakuwa ni za ufinyu zaidi, mbali na hivi ambavyo mnakuwa mmekaa kwenda kwa pamoja katika jumuishi. Kwa hivyo mshikamano ndio unaochagizwa pia hapa kuendelea na mshikamano huu kufanya maonyesho mengine ambayo yataendelea katika nchi zingine zitakazofuata. Lakini tulimsikia pia mkuu wa mkoa wa Arusha John Mongela aliweza kueleza pia kwamba
ni nafasi nyingine basi, kwa kuwa tumeandaa maonyesho haya vyema, basi wapewe fursa nyingine kabla maonyesho haya hajaweza kuzunguka katika nchi zingine, basi Tanzania pia ipewe fursa hii kwa mara nyingine. Kwa hakika hilo pia ni swala zuri tu la kuchagiza zaidi kupata fursa nyingine ya kuzidi kuinadi Tanzania kupitia vivutio vyake mbalimbali ambavyo vimeweza kuonekana ama kupatikana katika nchi hii ya Tanzania. Kumbuka tu mtazamaji ni kwamba unafuatilia matangazo haya kupitia Tanzania Safari Channel ambao ni TBC3. Tanzania Safari Channel ni kituo cha television mahususi kabisa kwa ajili ya kutangaza na kuendeleza sekta ya utalii ndani na nje ya nchi. Mtazamaji, kinachoendelea hapo ni upigaji picha na viongozi mbalimbali ama wadau mbalimbali katika sekta hii ya utalii. Na kumbuka tu kama nilivyoeleza pia kwamba matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia Tanzania Safari Channel, na siku zote sisi Tanzania Safari Channel tunasema vivutio vya utalii fahari yetu, tumerithishwa tuvirithishe. Kumbuka tu kwa ujumla wake maonyesho haya yamekuwa ni kutangaza sekta ya utalii wa Afrika Mashariki kwa ujumla wake kimataifa. Kwani tumeelezwa pia hapa kwamba zilikuwa ni nchi nyingi ambazo zimeweza kufika katika maonyesho haya. Waonyeshaji tu wenyewe ambao waliweza kuweka mabanda hapa ni walikaribia waonyeshaji 100, na nchi zilizoweza kushiriki hapa ni nchi zipatazo 19, lakini ukijumlisha pamoja na zile 6 ambazo ndo nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Katika nchi hizi zingine ambazo ziliweza pia kujumuika na nchi hizi 6, mbali tu na hizi nchi 6 zenyewe, lakini kulikuwa kuna nchi kama Israel, kulikuwa kuna Holland, nchi zingine ni Sweden, Afrika Kusini, Ukraine, Finland, Qatar, Bulgaria pia nao walikuwepo hapa, Ethiopia na nchi zingine ambazo ziliweza kujumuika pamoja na hawa nchi jumuishi za Afrika Mashariki. Wote kwa pamoja walikuwa katika swala zima la kuchagiza utalii. Picha bado zinaendelea kupatikana hapo kwa ajili ya ukumbusho na pia kuweka alama kwamba maonyesho haya ya kwanza yalifanyika katika viwanja hivi vya TGT hapa jijini Arusha. Mtazamaji unayeendelea kufuatilia matangazo haya, kumbuka tu kwamba maonyesho haya yalianza tangu pale tarehe 9 mwezi huu wa 10 na leo ni tarehe 11, hivyo basi yaliweza kudumu kwa siku 3 na yaliweza kuwa na mambo mengi ambayo yamefurahisha kwa ujumla wake, kwani kila mtu katika nchi nyingine ambazo pia nao wameshiriki hapa waliweza kupita katika mabanda. Bidhaa ama huduma ambazo zinatolewa kwa ujumla wake zinapatikana katika maeneo hayo tofauti. Tulimsikiliza mgeni rasmi pia, naye alieleza kwamba ana hakika na wadau wote ambao wameweza kushiriki katika maonyesho haya wameridhika basi na kile ambacho wamekikuta kimeandaliwa, lakini pia amesisitiza kwamba anaamini kwa siku 3 hizi wameweza kujenga mahusiano ya kina kabisa, lakini yote yakilenga katika kufanya biashara ambazo zitaweza kuinua mapato katika nchi husika, lakini kupitia sekta hii ya utalii. Amesisitiza pia kwamba kwa upande wa Zanzibar kule kuna vivutio vingi na vikubwa vya utalii, na vivutio vingi vya utalii kwa ujumla wake vinapatikana Tanzania, na akawasisitiza basi kwa kuwa baada ya hapa watapata fursa ya kwenda kutembea maeneo tofauti, wataweza kudhihirisha hilo ili watakavyoenda basi katika maeneo yao waweze kuinadi pia Tanzania kwa vile ambavyo wamevishuhudia wakati wamekuwa hapa kwa siku kadhaa, ili kuweza kufanya utalii wa Tanzania nao kufahamika na pia kusaidia wawekezaji kuweza kufika hapa na kuona ni maeneo gani ambayo wanaweza kuwekeza. Pia kuna fursa nyingi za uwekezaji kwa upande wa Zanzibar, hasa katika uchumi wa bluu, uchumi wa bahari, ikiwa ni fukwe mbalimbali na bidhaa zinazopatikana humo. Kwa hiyo unaweza ukaona mpenzi mtazamaji
Zanzibar ina mambo mengi sana, ambapo mbali tu na utalii mwingine wa kawaida katika maeneo tofauti tofauti, labda utalii wa ekolojia pia, lakini ina utalii mkubwa sana ambao ukitumiwa vyema, hasa uchumi wa bluu, unaweza ukasaidia sana kuleta wawekezaji katika maeneo hayo tofauti. Lakini pia aligusia swala zima la mafuta na gesi, pia ni eneo lingine la uwekezaji ambalo wadau hawa ambao wako hapa pia wanaweza wakatangaza kwa upande wa Zanzibar kwamba hayo yanapatikana pale Zanzibar. Mtazamaji, bado unaendelea kufuatilia matangazo haya kupitia Tanzania Safari Channel, kituo cha television mahususi kwa ajili ya kutangaza na kuendeleza sekta ya utalii ndani na nje ya nchi. Mtazamaji, kama unavyoona hapo, basi picha ndio zimemaliza kupigwa. Mgeni rasmi anaendelea kusalimiana na baadhi ya viongozi, lakini akiwa anachukua njia moja ili kuweza kumaliza kabisa shughuli hii ambayo alikuwa ameianza tangu pale asubuhi. Hapo anaagana na baadhi ya viongozi, naona mawaziri hao, mmoja kutoka Sudani na Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwamba tunashukuru kwa kuwa hapa na umeweza kushuhudia mambo mengi, na hata katika banda letu uliloweza kupita uliweza kujionea Kenya nayo inanadi mambo gani hasa katika swala zima la utalii. Mtazamaji unayefuatilia matangazo haya, unaona sasa mheshimiwa mgeni rasmi akiwa amefuatana na mkewe Bi Mariam Mwinyi ndio wanaondoka katika eneo hili la viwanja hivi vya TGT, ambapo kwa hakika nao wameondoka na mambo lukuki ambao wameweza kuyashuhudia, na wamefurahishwa sana na shughuli nzima na maandalizi na uratibu wa shughuli nzima katika maonyesho haya, ikiwa ni maonyesho ya kwanza kabisa ambayo yamefanyika, na Tanzania ndio tumepewa heshima ya kuweza kufanya maonyesho haya kwa mara ya kwanza. Kwa hakika nchi zingine, mataifa mbalimbali ambayo yameweza kufika hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, rais pamoja na mkewe wameingia katika gari tayari katika kuondoka sasa kuendelea na majukumu mengine baada ya kukamilisha shughuli hii, lakini pia tumeweza kufahamu fursa mbalimbali ambazo zipo katika sekta hii ya utalii. Kwa hakika kwa upande wa Tanzania tumejaliwa. Hapa ni brass band ambayo inaendelea katika kusindikiza mgeni rasmi akiwa anaondoka. Naomba basi tuendelee kuisikiliza brass band wakati Mheshimiwa Rais sasa ndo anaondoka na gari ndio hilo tunaona kwamba linaondoka. Basi tuendelee kufuatilia mambo mengine ambayo yanaendelea hapa. Mtazamaji, kumbuka tu matangazo yanayoendelea hapa ni kwamba kuwashukuru wageni wote walioweza kufika hapa kwa ajili ya mambo haya ambayo yameweza kufanya maonyesho haya yakiwa ni maonyesho ambayo ni maonyesho ya kulenga hasa katika sekta hii ya utalii kuimarisha, lakini katika kufanya mambo haya kwa pamoja. Ni nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ambazo ziliona haja ya kushiriki kwa pamoja kufanya onyesho hili, na hili ni onyesho ambalo litakuwa endelevu. Litazunguka katika baadhi ya hizi nchi ambazo ziko nchi jumuishi, nchi 6, na Tanzania imeonekana kuwa ya kwanza, na tunaomba kwamba kama alivyoeleza mkuu wa mkoa kwamba ikipewa tena fursa nyingine, basi Tanzania ifanye tena kwa wakati mwingine kufanya maonyesho haya, alafu ndipo iweze kuzunguka mataifa ambayo yako katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Mtazamaji, hadi hapo hatuna la ziada. Tumefikia mwisho wa matangazo haya kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Agnes Tuniga, nikushukuru sana kwa niaba ya timu nzima kutoka hapa viwanja hivi vya TGT jijini Arusha. Tanzania Safari Channel tunasema vivutio vya utalii fahari yetu, tumerithishwa, tuwarithishe. Asante sana.
Serikali za mitaa wamekuwa watumizi wazuri wa